Hello children, let us continue with the lesson when the earth shook. We saw how devastated the village was after the earthquake, and even after 6-7 years of the quake, how traumatizing it was for that girl to accept. It's difficult. Still she was getting dreams about her house being demolished, and all those 6 years still she was getting bad dreams. A lot of people from other places came to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? We saw that engineers and architects came, doctors came, then self-help groups, NGOs, അതുപോലെയുള്ള organizations ഒക്കെ വന്നു. Then government machineries വന്നു. People from nearby villages would have come. People from the same village. Then shopkeepers. They all came together to help Jasma and her villagers. People in Jasma's village rebuilt their houses with suggestions from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? Yes, these houses will be much safer because they had taken inputs from professionals. Engineers, architects, professionals. They have studied about it. So they have taken help from professionals, and that is how they have rebuilt their houses. So definitely they'll be safer than it was earlier. Think if there were an earthquake where you live, would your house be in danger? Definitely our houses will be in danger. കാരണം നമ്മള് earthquake resistant ആയിട്ടൊന്നും അല്ല buildings കെട്ടുന്നത് അല്ലേ? Because we do not expect earthquake to happen in this. നമ്മുടെ റീജിയൻ ഒന്നും earthquake prone അല്ല എന്ന assumptionലാണ് നമ്മളൊക്കെ ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യണത്. We have built it with bricks-ഉം സിമെന്റും സ്റ്റോൺസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യണത്. So our houses will definitely get damaged if there is an earthquake. What will you do to save pet animals during natural disasters? So if we are moving to any refugee camps, we'll take our pets together. In case if they are not pet friendly places, we will make sure that our pets are taken care of. അങ്ങനെ പെറ്റ് കെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ leave them at your relatives' place, or leave them with some people whom you are sure that will take care of these pet animals. ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക, so that these pet animals are taken care of during natural disasters. Compare your house with that of Jasma. List in your notebook what materials were used in making both the houses. Jasmada house build ചെയ്യാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് കണ്ടത്? We saw that ക്ലേയും കൗഡങ്ങും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൗസസ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ? We mixed clay with cow dung and made large cakes. We put these on one another to make the walls. Then thatched roofs undaki. That is how they build houses. How do we build our houses? Bricks, stone, cement, steel rods, iron rods, ingante materials use ചെയ്തിട്ടാണ്. That is how we build our houses. What will you do? People from the groups also made children in Jasma school practice what they should do in case there is an earthquake. Listed below are some of the measures that we should take in case there is an earthquake. Okay? If possible, leave the house and go to an open ground. If you cannot go out of the house, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stops. Usually earthquakes will last only for very few
കുറച്ചു നേരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ if you can withstand those few seconds, you'll be safe. So in case if you can rush to an open ground, that is the safest thing to do. Otherwise, just hide yourself under a table, hold it tight so that അതിന്റെ മുകളിൽ ഹെവി ഒബ്ജക്ട്സ് വീണിട്ട് അത് നമ്മുടെ മേത്ത് വീഴില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അതിനെ സേഫ് ആക്കി വെക്കണം. Have you been told in your school or anywhere else what to do in case of an earthquake? Now in case if we are staying top floors ലൊക്കെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ in case of an earthquake, never use എന്താ പറയാ ലിഫ്റ്റോ അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും. It's not safe to use all those. It is always better to use staircases. In case of fire also, because ലിഫ്റ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ആവാനും ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങാനും ഉള്ള ചാൻസസ് ആർ വെരി ഹൈ. പവർ കട്ട്സ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഹൈ ആണ്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് സ്റ്റെയർസ് rather than using ലിഫ്റ്റ്സും അതുപോലെ എസ്കലേറ്ററോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇറ്റ് ഇസ് സേഫർ ടു യൂസ് staircases in case of fire. Then fire exits ഉണ്ടാവും വീട്ടിലല്ല. In case if you are in a shopping mall or something, fire exits ഉണ്ടാവും. Try to find the nearest fire exit and escape. Yeah. Why do you think one should go under a table during an earthquake? Table in case of earthquakes in like samayatha alkar people die not because of earthquake but because of the injury caused by the different building heavy objects vannittu nammada methe veeya angane endengilum cheyittana അങ്ങനെ ഇഞ്ചേർഡ് ആവുമ്പോഴാണ് ഡെത്ത്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ a table can protect you from heavy objects falling onto you. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ടേബിളിന്റെ അടിയിൽ പോയിരിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ അടിയിൽ പോയിരിക്കാൻ പറയുന്നത്. Who helped? Read this TV report on the Bhuj earthquake. Ahmedabad, January 26, 2001. At least 1,000 people are feared dead in the earthquake that struck Gujarat this morning. Many thousands have been injured. Army jawans have been called in to help. At least 150 buildings have fallen in the city of Ahmedabad. In these, there are a dozen multi-storied buildings. By this evening, around 250 bodies have been removed from these buildings. It is feared that several thousand people may still be trapped. Rescue efforts are on. There is perhaps no building in the city which has not developed cracks. The situation in Bhuj is even worse. People are running around in shock and panic. Within an hour of the earthquake, the fire engine had reached and started work along with the local people. Offers of help are coming from all corners of the country and abroad. So, according to the TV report, thousands of people were injured and some died in Gujarat. If the building had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? Yes, the damage have been different. As already mentioned, most of the fatalities happen because of heavy objects. കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇഞ്ചുറിയാണ് earthquakeൽ ആൾക്കാർക്ക് ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യണത്. അപ്പം ബിൽഡിങ്സ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്, അതായത് earthquakesനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹെവി ഒബ്ജക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ബിൽഡ് ചെയ്യണതെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ we can reduce the damage to a great extent. At times like this, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? They'll need help for everything. First thing would be to sleep safely somewhere. Like ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെൽട്ടർ ഹോം വേണം. They may need food, water, clothes, medicines. They may need help for everything. So, in such situations, whose help would be needed and for what? Write in your notebook as shown here. Dogs to smell out where people are lying trapped,
Then as you saw, army people വന്നു അല്ലേ, ജവാൻസ് എന്തിനാണ്, they are experts. ഇപ്പം ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പുറത്തെടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് മെഷീനറീസ് വരും. ഇപ്പൊ ജവാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അവർ കുറച്ചും കൂടി ട്രെയിൻഡ് ആണ്. ദെൻ JCB പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം, സോ ദാറ്റ് ദ റംബിൾസ് ആർ മൂവ് ഫാസ്റ്റർ. അതിന്റെ അടിയിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ വി മേ നീഡ് ഡോക്ടേഴ്സ്. അതിൽ ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും. Then we may need ambulances, fire engines, then politicians who can coordinate things and make sure that necessary arrangements are made. Then self-help groups, food and water provide. Then we may need the help of youth of the village who knows exactly as to അവിടെ നേരത്തെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ യൂത്ത് വേണം. അങ്ങനെ we need different people. Have you ever seen people in your area helping each other? Well, this we have seen, അല്ലേ? നമ്മള് ഇവിടെ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് how people came together to help each other. How people who were affected were given food, shelter, മെഡിസിൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. Why do people live together in a neighborhood? So that we can be of help to each other. Imagine living in a place where there are no other houses or people around. How would it be? For example, whom would you play with? With whom would you celebrate festivals and special days? Would you be scared? Definitely we'll be scared. We'll not have അടുത്തെന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. We'll feel lonely when we stay alone. People face a lot of difficulties when they lose people from their family or their houses and belongings. The newspapers of the last 1 month look for news related to such disasters, earthquakes, flood, fire, cyclone, etc. in different parts of the world. Collect these news reports and paste them in your notebook. Thus you can do it as a small project. Your news report. Make your own report which mentions the following: cause of the disaster, date and time, what kind of damage did it cause to lives, belongings and livelihoods, which people came forward to help, which government offices and other groups. Thus also you can make a small news report. കുറച്ച് ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് then you will get an idea as to how to write a news report. So generally news report lo varumba endha paraya, they talk about where the incident has happened, how it has happened, what are all the difficulties, how many lives were lost in case if there were any lives lost, otherwise like who came to help, immediate ആയിട്ട് help എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്. All these things are to be included in your report. If there is no rain, crops can fail and there can be drought. But food for people can be brought from other places so that there is no famine. Which means people don't have to stay hungry and they don't die of hunger. Have people in an area ever got affected by famine or drought? Find such reports of different countries from newspapers. Make your own report. You may need some help from these in case of an accident or emergency. Find out and write their addresses and phone number and more names. Add more names to the list. So immediate help in case of fire, immediate help we take it from fire station, the nearby hospitals, ambulances, police stations. So try to get the numbers of these people. Then we have an activity that you have to do. You can do this activity. Then what we have learned, what type of difficulties are faced by people during floods. People lose their houses, they lose everything, they move to refugee camps, then they come to makeshift schools. അങ്ങനെ ഒരു makeshift school in the picture ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So these two activities also you can write it down in your notebook.
With that, we come to the end of the session, children. Any doubts?